Quais as principais virtudes que você busca quando você está fazendo a sua escolha nos filhotes? E qual é a idade que você considera mais apropriada para fazer essa escolha? E é muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui, para você ficar por dentro desse universo que eu estou trazendo para vocês. E eu vou trazer muita coisa bacana que vai agregar em você. Quais as principais virtudes que você busca quando você está fazendo a sua escolha nos filhotes? E qual é a idade que você considera mais apropriada para fazer essa escolha? Well, most people sell the puppies at 8 weeks. And really, you're going to have to look at them very, very, very hard at 8 weeks. But you look for everything. You look for the temperament. You look for short back. For me personally, when I outbreed or this, I look for the puppy with a short back and the ears on top and style. The puppy has got to have, you look for everything. And normally, you get good puppies out of good parents. That's the bottom line. Because a lot of people, if they're breeding out of not very good bull terriers, really, they're struggling, really, to get a good puppy. It's quite simple. You get good bull terrier puppies out of good parents. But when you look for a puppy, you look for everything. Little ears, thin, tail set. Sometimes when a puppy's a bit high, it's not a big problem because that's normal. You look to the teeth, you look to the bone, you look to the feet, everything. And what is the age that you consider more appropriate to make your pick, the first pick? Well, I mean, I would say personally about 10 weeks. If you, ideally, but people, you know, when you have puppies, they normally go when they're 8 weeks, so you have to make a decision at 8 weeks. But ideally, if you could make it at 10 weeks, could be better. But many years ago, I ran a litter on till about 4 months. And it was a waste of time, Because when you pick something at 10 weeks, it's the same one you pick when it's 4 months. Ok. Gente, então, a gente estava perguntando para ele quais são as virtudes que ele mais aprecia, o que ele mais procura quando ele está escolhendo filhote. E ele falou que ele olha por um todo, né? Mas ele é estratégico em olhar algumas coisas, principalmente em relação ao cachorro curto, né? Ao cachorro ser curto, compacto, né? Isso para ele é fundamental. É óbvio que ele também olha a cabeça, é óbvio que ele também olha a dentição, é óbvio que ele também olha a inserção de cauda, é óbvio que ele olha a grossura da raiz da cauda, é óbvio que ele olha a angulação posterior, ele olha um cachorro por um todo. Mas, sem sombra de dúvidas, uma coisa que atrai muito os olhos dele é o quão aquele cão é compacto e harmônico, o quanto ele tem aquele estilo, o quanto ele tem aquele make and shape, o quanto ele tem aquela solidez. Isso para ele é fundamental. Uma outra coisa que ele coloca, ele gosta de sempre ver aquele cachorro atento, né? Com as orelhinhas, por mais que ainda estejam dobradinhas, mas com as orelhinhas sempre tentando estar um pouco mais eretas, mais para cima, tentando sempre estar forçando a inserçãozinha, por mais que ela esteja dobrada, é aquele cachorrinho sempre prestando atenção, sempre querendo ser atento a alguma coisa. Ele mostrar que aquele cachorro precisa ter atitude. E uma das coisas que ele fala é o seguinte, a gente sabe que os cachorros têm que ir para a casa dos novos donos com 8 semanas, né? Com 2 meses. E ele sabe disso e que isso acontece no mundo todo. Mas ele acha que se a gente puder fazer uma escolha na 10ª semana, ele acha que a 10ª semana é uma semana mais atrativa e mais certeira para isso, na opinião dele. Teve uma vez no passado que ele esperou até 4 meses para fazer uma escolha de uma ninhada dele. E ele achou que aquilo foi uma perda de tempo, porque ele acha que com 10 semanas ele consegue retratar na imagem dele, na cabeça dele, o que aquele cachorro vai ser com 4 semanas. Eric, I will tell you one more question about this question that I made to you. About the mouth, because we all already know that the bull terriers completely have problems with mouth folds. It's okay, we know that. And how can we
minimize and decrease the possibility to have mouth faults and picking a pup with 10 weeks old? Because we know that the changing takes about 4 months old, 5, 6. I have experienced myself to have problem with mouth. The mouth of dog turns just one teeth, okay, but with 2 years old, and another one with more old. So what do you think about we can minimize, obviously thinking about the pedigree and what the dogs is behind the mating that you are doing, but just when you are picking the pup and we are assessing the length of head, obviously, but what are more the things that you consider important for minimize the mouth fault? I'll tell you, it's very, very simple, right? You must breed off dogs with good mouths. Sometimes the puppy, its mouth, whatever it is descended from, will happen. So sometimes when you look for a puppy, you can't look too hard to the puppy. You must look very, very hard at the mother and the father and the grandparents, especially the grandparents. Have a look to the 4 grandparents. The teeth of the 4 grandparents, right, is very, very important. Because if you can look to the grandparents, this will be so relevant. Now, the thing is, a puppy its mouth will change so much. You must count on the grandparents, you know. Ele diz que essa pergunta, eu perguntei para ele, eu falei, Eric, vamos ser ainda mais específicos. Quando a gente escolhe um cachorro com 10 semanas, a gente não vai ter certeza exatamente de como será a mordedura daquele cachorro quando ele se tornar adulto, quando ele se tornar mais jovem. Eu dei exemplos que já aconteceram comigo. Eu já tive animal com 2 anos virando 2 dentes. Eu já tive animais com 8 meses virando uma boca. E eu perguntei que coisas a gente tem que realmente ficar atento para tentar minimizar isso. Além de um comprimento de cabeça, um comprimento de mandíbula superior e etc. Ele falou assim, de uma forma simples eu te diria isso. Analise os pais. Analise os avós. Principalmente os 4. Os 2 por parte de pai, os 2 por parte de mãe. Ou seja, analisa tudo o que está por trás, principalmente nas 3 primeiras gerações. Você não pode ser muito crítico e muito tendencioso com o filhote, porque vai ser muito difícil você saber se aquele filhote vai ou não ter a boca boa. Mas se você fizer a escolha correta do seu cruzamento, fazendo uma análise crítica e analisando de forma complexa os pais e os avós, o seu risco vai ser minimizado, certamente. Então, não pense naquele momento tanto naquele filhote, perceba mais o que você fez. Visualiza mais o que está por trás. O que está por trás dos pais e o que está por trás dos avós. Aquilo ali vai te dar uma margem para você saber o que tem pelo futuro para aquele filhote. Can I say this, Joe? Right. Regarding the teeth. Now, the American Bull Terrier standard says level or scissor is correct. Now, that is okay for a judge to judge the show, right? But a dog breeder, it's different. If you have a level bite and a level bite put together, you only get undershot. And it's the same as a bull terrier with 2 or 3 teeth out of place. It's not a problem from the judge. But from the dog breeder, if you have 2 or 3 teeth out and you have a bitch with 2 or 3 teeth out and you put them together, you get undershot. It's very important to breed for correct teeth. Ele deu um adendo, gente, do seguinte, o padrão do Bull Terrier Club of America diz que é aceitável uma mordedura em torquês,
juntamente com a mordedura em tesoura. Mas isso ele diz que é o pensamento dele como juiz. O pensamento dele como criador é completamente diferente. Ele fala o seguinte, na opinião dele, se você põe 2 cachorros que mordem em torquês, que mordem em pinça, na sua ninhada, você vai ter grande possibilidade de ter cachorros prognatas ou com tesoura invertida. Da mesma maneira que se você põe 2 cachorros, tanto o macho quanto a fêmea, com incisivos desalinhados, você também tem uma grande probabilidade de produzir filhotes naquela ninhada que tenham tesoura invertida ou que tenham prognatismo. E aí a gente vai lembrar de Mendel, gente. É recessividade. Põe 2 recessivos, aqueles genes vão vir em par, e aí a gente vai ter o problema. A partir do momento que a gente não bota um dominante com a característica certa, a gente realmente corre esse risco. Faz a junção de Mendel que a gente vai ver o que vai acontecer. Eric, I translate your knowledge for them, and I also make a complementation, because it's just for we remember Mendel. When you put the recessive gene on double, we also are double the recessive gene. They will put on pair in the next generation, and the fault will appear because you don't have any gene, any dominant gene for make the things right. You just put the recessive ones in the table. So that's the point. I'll tell you now, a lot of modern day dog breeders, right, are struggling because of what the breeders did in the past. I'm talking about 70 years ago, 60 years ago, more. A lot of dog breeders, we would not have the heads today if it wasn't for the dog breeders from the past. But today, we would not probably accept the dogs that they had to use to get that virtue. You know, it's different worlds, different worlds.